I was thinking we'll do a live session. Okay, so I'll pick hereafter a Zoom sessions instead of just me giving you the explanations of the card. The group will pick I will do the role play on live with that person. So that means the person will be the candidate and I'll be the role player, and we will do the card. So every day we will pick one student from the batch. So as a whole, chance and once the role play is done, I will give you my feedback and how the card could have been done. Okay, so that's how we are going to do. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear, ma'am. All right. Okay. So I'm giving you the option to select who wants to do the session with me, like the live session. Chance in the coming classes as well. So as of now, like for today, who wants to do it? Or do you want me to pick? If you feel like you can come forward and do it, then I'm more than happy to do that. Or if you want me to pick, then I'll do that too. I'll try, ma'am. Okay, good job, Sonny. So anyways, I'm going to share the screen, the cue card right now on the screen. Both of you take a screenshot of it. And as usual, I'll give 3 minutes time to prepare it. And once the 3 minutes is done, Sonny will be performing the role play. And Smita, please listen to it and see how the points are going on. And once it is done, we will discuss the card together. Okay? Is that clear? Okay. Yes. All right. So I'll just share the screen right now. Just a second. So this is the card. I want you guys to take a screenshot first. Okay. So you have 3 minutes time to prepare it. Please start preparing. Okay, ma'am. You can call the patient Mr. David. All right. All right. So Sonny, your 3 minutes is up. So I'm going to do the role play with Sonny right now. Others, please listen to that. And once the role play is done, we will have a detailed discussion together. Okay. So Sonny, are you ready? Yes. All right, Sonny. So your 5 minutes starts now. Okay. Good evening. Good evening. I'm Soni Thomas, one of the registered nurses working in this clinic. How are you, David? Oh, I'm feeling good. Thank you. All right, David. Am I right thinking that you had an appointment for your flu vaccination? That's right. All right. I'm really glad you have a good decision to take this vaccination. And can I take a permission from you to give the shot for you now? Well, seniors, I understand that I made the appointment to get this vaccination, but right now I'm experiencing few doubts. Like I have some second thoughts about whether I need to get the vaccine or not. All right, David, I can totally understand your concern, but don't worry. Let me explain you. And before that, please tell me what is the reason behind your reluctance to take this vaccination? Well, I'm quite suspicious about the efficacy of the vaccination. I really need to know why is it so necessary. All right, David, let me explain to you. This vaccination, it will help you to stimulate your immune system and production of antibodies. And moreover, the reduction of risk of flu, it will give 40 to 60%, and the severity of and I can tell you that there is some side effects of certain side effects as other vaccine of this one, but I can reassure you that
these side effects are it's shortly and it's treatable with paracetamol and acetaminophen. Am I clear to you, David? Yes, I understand. Mr. David, can I ask you more doubts, more information about your previous vaccination history? Is it okay Sure. for you? That's okay with me. Do you have any experience before this vaccination? Well, I took the vaccination last year and I did not have a really good experience from that. I started feeling some side effects straight after the vaccination, and it was very difficult for me to handle that as well. So, that is one of the reasons why I do not want to take the vaccination this time. All right, David, I'm so sorry to hear that you have encountered such a side effect. However, these side effects are quite normal, and it can, as I mentioned, it can be easily treatable with this paracetamol and acetaminophen. And after this vaccination, do you have any headache or headache, fever, or any nausea or muscle ache? Yes, I did experience a few of the symptoms that you mentioned. All right, David. As I said, these side effects are it won't be last longer than 1 or 2 days, and as I said, we will prescribe you the medication like paracetamol or acetaminophen for these side effects such as fever and headache. Am I clear to you, Mr. David? Yes, you are. All right. You have any other concerns regarding this vaccination shot? Well, I do perfectly understand what you have been trying to explain. However, I still have my doubts about taking this vaccination. All right, David. I'll explain you well. If you did not take this vaccination, there is a possible chance of inflammation of lungs and respiratory failure. So, better to take this vaccination right now. And you know, the prevention is better than cure. Okay. And I Okay. hope I. All right, Sonia, you can stop. It's 5 minutes. All right. Okay, good job. First and foremost, I'll have to tell you that I really appreciate your confidence to come forward and do this role play on live in front of a lot of people here. Okay. I really do appreciate that confidence. First of all, kudos to that. Thank you. Secondly, Thank you. you manage the role play. Yes, I know it can be a little bit intimidating and it is nerve-wracking to do this role play like this all of a sudden because I did not give you the cue card beforehand. I just gave you 3 minutes like I gave it to all the students here. So you did not know what type of card you're getting, or you didn't have any idea about what we're going to do, right? But Yes. you kind of like managed everything within the given limited time. Yes, there were a couple of areas that you need to focus on and improve ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. I will give you a detailed explanation. A chat box, I will send a direct message to you, noting the mistakes. I will send that. General ആയിട്ട് Okay. പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂ കാർഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ I will point out a couple of areas that you missed. I hope that is okay with you. Yeah. Yes, ma'am. All right. So I can see one more person who's joined. Is that Peter or do you have a different name? Because the name that is being shown here is Peter. Can you please introduce yourself? Whoever that is. I can see Peter on the screen. Good morning, ma'am. Myself, Ranjini Peter. You have been seen. No, Ranjini Peter. I'm sorry, I can't hear your name. Ranjini. All right. Okay, Ranjini. Okay, all right. Yes. Okay, you're also new to this session, right? I haven't seen you before. Yeah, yes, ma'am. Because I can't sign in from my phone. That's why I get my husband's phone and sign. Oh, okay, I understand. No problem. Okay, so I assume there are no non-Malayalis here in this session. Yeah? Okay, well. Sorry, ma'am. All right. I'm sorry. What were you saying?
All right. So coming back to the cue card, Sony വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. The plus point I liked in her performance was that although she was, even though she was getting stuck somewhere, ആ ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺവെർസേഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ആയി പോവാതെ ഷി വാസ് ഏബിൾ ടു കം ബാക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഓൺ ആസ് വെൽ. എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം ആണ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ബ്ലാങ്ക് ഔട്ട് ആയി പോവുക, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പോയിന്റ് മറന്നു പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച പോയിന്റ് ഓർമ്മ കിട്ടാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ. ബട്ട് യു നീഡ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ആയി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ സ്റ്റക്കായി നിന്ന് പോവരുത്. യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ട്രാക്ക്. ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുക. സോ 1-to-1 സെഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് യു ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റക്ക്, ഡോണ്ട് വറി, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ദിസ് ഇസ് യുവർ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ. സോ യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ. നിങ്ങൾ 1-to-1 സെഷൻസ് എക്സാം ഡേറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തുന്നതും വരുത്തേണ്ടതും. ആ ടൈമിൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തി ആ മിസ്റ്റേക്സിൽ നിന്ന് വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. സോ നോ പ്രോബ്ലം ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റക്ക്. നിങ്ങൾ സ്റ്റക്ക് ആകുവാണെങ്കിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ കാർഡ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വേസ് അബൌട്ട് ഹൗ യു ക്യാൻ കം ബാക്ക് ടു ദ ട്രാക്ക് ഓർ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ട്രാക്ക്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ യു ഗോ ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ, ടച്ച് വുഡ്, എങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ, since you have practiced it before to get back into the track, you will be able to find some ways about how you can manage it. Okay, so always keep in your mind, you need to maintain the flow of conversation no matter what happens in the role play. Is that clear for everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So now getting to this cue card, ഈ ഒരു ക്യൂ കാർഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്നാണ്. സോണി ഇതൊരു നോൺ കേസ് പോലെയാണ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ പേര് ചോദിച്ചു വെച്ചു, പേരൊക്കെ ചോദിച്ചു. റോൾ പ്ലേയിൽ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡിനെ അറിയാവുന്നത് പോലെയാണ് സോണി അത് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേ ദിസ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ലൈക്ക് എൻ അൺനോൺ കേസ്. ഓക്കെ, അതൊരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ സോണി. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഇവിടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തു വരുന്ന എല്ലാ പേഷ്യൻസും റിപ്പീറ്റഡ് പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് ആവണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. So in this cue card, it is nowhere mentioned that this patient is a known case. ഇതിനു മുന്നേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരമാണ് അയാൾ ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നോ നമ്മൾക്ക് ആ പേഷ്യന്റിനെ നേരത്തെ അറിയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ ആകെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എ 60-year-old man has come to the clinic to take his annual flu vaccination. Although he made the appointment, he has his fair share of doubts about getting vaccinated. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അതല്ലാതെ ഈ പേഷ്യന്റിന് നമുക്ക് ഇതിനു മുന്നേ അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടില്ല. Does that make sense to you? Yes, ma'am. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ടായിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹൗ വിൽ യു സ്റ്റാർട്ട്? യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യന്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിത്തൗട്ട് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ 3 minutes പേരൊന്നും ചോദിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം യു ജസ്റ്റ് നോർമലി ആസ്ക് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, so the patient is telling you, I'm here because I have an appointment for the flu vaccination. Got it? Clear ആവുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോദിക്കാം, all right, so can you please tell me your name so that I can check our records. കാരണം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ റെക്കോർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ദ പേഷ്യന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ടോൾഡ് യു എനിക്കൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് കൺഫേം ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so you can ask, okay, could you please tell me your name so that I can check the records. Clear for everyone? Yes, ma'am. Yes, madam. അപ്പൊ അയാളെ പേര് പറയാണ്, yes, my name is David. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ yes, Mr. David, I can see that you have an appointment here. So I really appreciate you for coming down here to take the vaccination. So with your permission, shall I give you the shot? This is how you can start this role play. Do you understand? നമ്മൾ ഇനി ഈ ക്യൂ കാർഡിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിലും ക്ലിയർലി ക്യൂ കാർഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഗ്രീറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ്. യു സീ ദാറ്റ്? ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടോ? ഗ്രീറ്റ്
the patient. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പോർഷന്റെയും ഈ കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ ദ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെയും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വി ആർ ലെറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യന്റ് നോ ഹൂ വി ആർ. ക്ലിയർ ആണോ? My name is this. Yes. I am one of the registered nurses working in this clinic. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് how can I help you? അത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Yes. Our patient പറഞ്ഞു, well, yes, I have an appointment to take the flu vaccination. So you're directly going into say to the explanation that, okay, yes, I understand that you have an appointment. So could you please help me with your name so that I can cross check it with our records? So the patient is saying, my name is David. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മൾ അവിടെ ആ റീസൺ കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Is that clear? Yes, ma'am. അത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം we have to move on to the second portion, which is appreciate the patient for being responsible. How would you do that? എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാം? I really appreciate you I have really taken a decision. appreciate. എന്താ You have നമ്മൾ taken അവിടെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ ബീങ് റെസ്പോൺസിബിൾ മീൻസ് എല്ലാ വർഷവും കൃത്യമായി ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു വില്ലിംഗ്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഇനഫ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഷോട്ട്സ് കറക്റ്റ്ലി. Okay, so how would you say I appreciate you for being responsible എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇവിടുത്തെ ആ സെന്റൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ്. ഇവിടെ അപ്രീഷിയേറ്റിന് മുന്നേ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റാം? ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യു. എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അത് അതുപോലെ തന്നെ പറയാം. ഫോർ ബീയിങ് റെസ്പോൺസിബിൾ. ക്ലിയർ? ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യു ഫോർ ബീയിങ് റെസ്പോൺസിബിൾ. ഈസി അല്ലേ? നിങ്ങൾ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് അക്നോളജ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the next portion is take permission to give him the shot. Permission ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും? വേർഡ് എന്തായിരിക്കും? May I give? May I give you the vaccination? അല്ലെങ്കിൽ can I proceed with the vaccination? അല്ലെങ്കിൽ shall I administer the vaccination? അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടേക്ക് പെർമിഷൻ വേണമെങ്കിൽ പെർമിഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് can I get your permission to give him മാറ്റി എന്താക്കാം? you. Shall I get? ടേക്ക് എന്നുള്ളത് ഗെറ്റ് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, കാരണം ടേക്ക് പെർമിഷൻ പേഷ്യന്റ് അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ എടുക്കുവല്ലേ, ലൈക്ക് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പെർമിഷൻ, റൈറ്റ്? സോ യു ക്യാൻ സേ can I get permission to give you the shot? Understood? The shotന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റാം. ക്ലിയർ ആയോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ പേഷ്യന്റ് റിലക്റ്റന്റ് ആകും എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് ഡയലോഗ് പറയണം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പെർമിഷൻ തരില്ല, പേഷ്യന്റ് റിലക്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. പേഷ്യന്റ് റിലക്റ്റന്റ് ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം ഞാനത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനെന്ന് മുൻകൂട്ടി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? How can you understand that? Could you please tell me the reason for your reluctance? No. My question is, patient reluctant ആയിരിക്കുമെന്ന് ഈ ക്യൂ കാർഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത്? Next task already given patient is reluctant. Exactly. When the patient Next task when the patient is reluctant എന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ 3 minutes പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് വെച്ച് നേരത്തെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാലോ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് റിലക്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ഹിയർ വെൻ ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് റിലക്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, പേഷ്യന്റ് റിലക്റ്റന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? would you mind telling that what could you mind telling me what's troubling you? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. would you mind telling me what's troubling him? മാറ്റി എന്താക്കുവാണ്? you ആക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് മുന്നേ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. yes. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെന്റൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ, പേഷ്യന്റ് റിലക്റ്റന്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ക്യൂ കാർഡിൽ റിലക്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. കേട്ടോ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ reluctance. However,
I assure you that I have your best interests at heart. Therefore, could you please tell me what's stopping you from taking the vaccination? Understood? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. I can understand your reluctance. നിങ്ങളുടെ reluctance എനിക്ക് മനസ്സിലായി. However, I assure you that I have your best interest at heart. ഈ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? What is the meaning of this portion? Anyone? Sure that I have. എന്തായിരിക്കാം? No idea? നിങ്ങളുടെ റിലക്റ്റൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മനസ്സിലാവും. എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ, നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ല. ആ ഒരു ലിറ്ററൽ മീനിങ് അല്ലെങ്കിലും ഏകദേശം ആ ഒരു മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരണം എന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയും, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ റിലക്റ്റൻസ്, നിങ്ങളുടെ റിലക്റ്റൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. However, I assure you that I have your best interest at heart. Okay, so that we are trying to help the patient എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണിത്. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. Therefore, അതുകൊണ്ട് could you please tell me what's stopping you from taking the vaccination? ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാനൊരു വേറൊരു രീതിയിലാണ് അതിന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ക്യൂ കാർഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ, വാട്ട്സ് ട്രബിളിംഗ് ഹിം എന്നാണ് ചോദിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. സോ വാക്സിനേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് തോട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, വേണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, സംതിങ് ഈസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഹിം ഫ്രം ടേക്കിംഗ് ദ വാക്സിനേഷൻ. യെസ് ഓർ നോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാട്ട്സ് ട്രബിളിംഗ് ഹിമ്മിനെ റീഫ്രീസ് ചെയ്യാം, അതിനെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം, അതിന്റെ മീനിങ്ങിനെ കുറച്ചുകൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റാണ്. അതാണ് വാട്ട്സ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് യു ഫ്രം ടേക്കിംഗ് ദ വാക്സിനേഷൻ. ക്ലിയർ? Yes, ma'am. Clear, ma'am. Any doubts in this? No, ma'am. Clear. No, ma'am. Okay, so അങ്ങനെ നമുക്ക് ടാസ്ക് നമ്പർ 2 കംപ്ലീറ്റ് ആവും. Alright. ഇനി നമ്മൾ സോറി നോട്ട് ടാസ്ക് നമ്പർ 2, ടാസ്ക് നമ്പർ 3 നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞു, വെൽ എനിക്ക് ഇതിന്റെ നെസസിറ്റി, ഇതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്നത് എന്നാണ് പേഷ്യന്റ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് പോർഷൻ? പേഷ്യന്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദ പേഷ്യന്റ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ. നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ഷൻ യു ഹാവ് ടു ഡു ഹിയർ? എന്ത് ആക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? Give information. Action verb. Import. Action verb. First. Explain. Explain. Okay. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വേർഡ് ആണ്. അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? Action word. ആക്ഷൻ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ, ടെൽ, ഇൻഫോം, അങ്ങനെ കുറെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വേർബ് ആണ് ആക്ഷൻ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷന്റെ നെസസിറ്റി, ആവശ്യകത പേഷ്യന്റിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ വേർബിനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാനായിട്ട്, ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവാനായിട്ട്. Are you following what I'm saying? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആദ്യം പേഷ്യന്റ് ഇതിന് ആൻസർ തരത്തില്ലേ, വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് യു ഫ്രം ടേക്കിംഗ് ദ വാക്സിനേഷൻ ചോദിച്ചപ്പോ പേഷ്യന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഐ വോണ്ട് ടു നോ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതായത് അതിന്റെ ആ ഒരു എഫിക്കസിയിൽ അയാൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെന്നല്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞത്. എഫിക്കസി മീൻസ്, വാട്ട് ഈസ് എഫിക്കസി?
efficiency or effective. എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മീനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി സംശയമുണ്ട് എന്ന് പേഷ്യന്റ് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഷുഡ് യു ഡു? അത് അക്നോളജ് ചെയ്യേണ്ടേ ആദ്യം? Yes, Yes. I acknowledge your concern, but let me explain the importance of taking flu vaccination. Absolutely. You can say something like, I understand you're doubtful about the requirement or the need of flu vaccination. I understand you are doubtful about the need of flu vaccination. എന്നൊരു അക്നോളജ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുക. അതിനുശേഷം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുക, let me explain the necessity of flu vaccination to you. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? Yes, Yes ma'am. or no? Yes. Yes, ma'am. Yes. Very good. So, ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. I'll just type it here. You guys can have a look at it. Okay. I understand you are doubtful about the benefits of flu vaccination. Don't worry. I will explain to you why flu vaccination is important. ഇവിടെ why annual flu vaccination എന്ന് കൂടിയിട്ട് ഒരു completion വരും. Okay, so this is how you can explain that point. Clear ആയോ? This can be a start to the task number 4. Is that clear for everyone? Yes, ma'am. Yes, Clear, ma'am. madam. Very clear. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റിബോഡീസ്, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് ഓഫ് ഫ്ലൂ ബൈ 40 to 60%, റിഡക്ഷൻ ഇൻ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഇഫ് കോൺട്രാക്റ്റഡ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെന്റൻസ് ആക്കണം. ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഈ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിനെ ഒരു പ്രോപ്പർ സെന്റൻസ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊരു ടാസ്ക് ആണ്. ബിക്കോസ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസിയിൽ വേണം നമ്മളത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും. ആൻഡ് റോൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ആണ് ഈ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കണം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഈ മെയിൻ സെന്റൻസുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് ആക്കാം അല്ലെ. കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ്, കാരണം അവിടെ ഒരു സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സെന്റൻസിലേക്ക് വരാം. പക്ഷെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈ കോമേഴ്സ് ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ടാസ്ക്. സോ ഐ ഷോ യു ഹൗ യു ക്യാൻ കണക്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? ഈ ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. It will help to stimulate the immune helps system. in the okay, it helps in the stimulation of immune system, also the production of antibodies. Antibodies. Yes. Correct, same അല്ലേ? ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം it helps in the stimulation of immune system, also the production of antibodies. Clear ആവുന്നുണ്ടോ? Yes, madam. Yes, ma'am. Which will help to reduce the risk of flu by 40 to 60%. അതായത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ബൂസ്റ്റ് ആവുന്നത് വഴിയും ആന്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് വഴിയും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഫ്ലൂവിന്റെ റിസ്കിനെ നമ്മൾ 40 to 60% റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സോ യു ക്യാൻ സേ വിച്ച് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഫ്ലൂ ബൈ 40 to 60%. ഇതും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായത് കൊണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് എ വേർഡ് ആൻഡ് the severity of symptoms if contracted will also be reduced. Got it? Clear ആയോ എല്ലാവർക്കും? Is that clear for everyone? Anyone has any question? Ma'am, please repeat again, ma'am. This reduction of It helps in the stimulation of immune system and production of antibodies, which will help to reduce the risk of flu by 40 to 60%, and the severity of symptoms, if contracted, will also be reduced. Okay, ma'am. Okay.
അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു റീഅഷ്യൂറൻസ് പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഡീറ്റെയിൽ പോർഷൻ കൂടെ, ഒരു അഷ്യൂറൻസ് കൂടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ ഒരു റീഅഷ്യൂറൻസ് പോയിന്റ് പറയാൻ പറ്റും? Are you able to follow me? No, are you able to follow me? അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിന് മുന്നേ ഒരു റീഅഷ്യൂറിംഗ് പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. How does that sound? No, I'm asking about reassuring statement, not the questions. Reassuring statement. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ നെസസിറ്റി അല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? Yes, ma'am. അപ്പൊ അത്രയും പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാം, therefore it is very important to take the annual flu vaccination. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക, is that clear for you? Do you understand? Yes. Yes, ma'am. അപ്പൊ entire task in the explanation നോക്കുവാണെങ്കിൽ, starting from this point, Mr. David, I understand you're doubtful about the benefits of flu vaccination. Don't worry, I'll explain to you why annual flu vaccination is important. It helps in the stimulation of immune system and production of antibodies, which will help to reduce the risk of flu by 40 to 60%, and also the severity of symptoms if contracted can be reduced. Manslayo, therefore, it is very important to take the annual flu vaccination. Is that clear for you? This is how you can finish the entire explanation. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ഇനി നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് പറയണ യെസ് അതെനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു. The next portion is collect information about his vaccination history. അയാളുടെ വാക്സിനേഷൻ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയിട്ട് we have to ask a question. How would you frame that question? സോണി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തത്. സോണി അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയത് അല്ലെ, വിച്ച് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി only way to do that എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇനി പോകുന്നത് എന്ന് പേഷ്യന്റിനെ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്. ഓക്കെ, so you can use a sign posting statement something like, now I would like to ask you a question. Okay, or you can say, I would like to know about your vaccination history. Okay, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ പറയാം. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now in Pagaramanigam, you can even try moving on. Or all right, Mr. David, as we proceed into further discussion, I need to ask you a couple of questions. Is that okay? എന്നൊരു statement പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക, could you tell me about your vaccination history? Is that clear? Yes, ma'am. Yes, അപ്പൊ ma'am. അയാൾ പറയാണ്, last time vaccination എടുത്തപ്പോൾ it was not a very pleasant experience for me. I experienced a couple of side effects and it was not easy എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അയാൾ explanation തന്നു. So you are going to do task number 5. Task number 5 നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? We have to, when the patient expresses his concerns regarding side effects, അതല്ലേ patient ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്, സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ പറ്റിയുള്ള കൺസേൺ ആണ് patient ഇപ്പൊ റേസ് ചെയ്തത്. സോ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ? We have to tell the patient കുറച്ച് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാരസെറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റമിനോഫൻ പോലുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ചാൽ മതി. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ലാസ്റ്റ് ലോnger. ഒരു 1 to 2 ഡേയ്സിൽ റിസോൾവ് ആകും എന്നൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ഹൗ കെൻ യു ഡു ദാറ്റ്? When the patient arises as concern എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? We have to acknowledge that concern. Patient എപ്പോഴെങ്കിലും കൺസേൺ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? I acknowledge your concern. അത് acknowledge ചെയ്യണം. How can you do that? I acknowledge your concerns. These mild side effects are expected I can outcome totally of understand it. vaccination. However, we will manage it with proper medication such as paracetamol or acetaminophen. Okay, very good, very good. So ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്, ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇത് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു കാരണമാണല്ലോ. ആൻഡ് ദ പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ റീസൺസ് വൈ ഐ എം ഡൗട്ട്ഫുൾ ദിസ് ഇയർ എന്നും പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞു. യെസ് ഓർ നോ? അതും വെച്ച് നമുക്കൊരു അക്നോളജ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സേ സംതിങ് ലൈക്ക്, Mr. David, I understand you experienced some side effects last time you took the vaccination and that is worrying you this time.
Yes, I understand you might experience, or I understand there is a slight possibility of mild side effects such as headache, fever, nose or muscle ache. But I reassure you that it can be resolved with paracetamol, acetaminophen, and it will not last longer than 1 to 2 days. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു reassuring statement പറയാം. Please understand that the benefits of taking a flu vaccination outweighs the side effects, അല്ലെങ്കിൽ outweighs the disadvantages, അല്ലെങ്കിൽ the benefits are more. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു statement പറയാം. Got it? Yes, Do you want me to repeat that? Can Do you you want me to repeat, ma'am, repeat it? please? Yes. First of all, നമ്മൾ പഴയ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പേഷ്യന്റ് തന്നത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. I understand the last time you took the flu vaccination, it was not a very pleasant experience for you, and that is the reason why you are hesitant this time. Yes, I understand there is a possibility of mild side effects such as headache, fever, nausea and muscle ache, but I reassure you that it can be resolved with paracetamol or acetaminophen, and it will not last longer than 1 to 2 days. I also assure you that the benefits of taking a flu vaccination is considered to be more than these mild side effects. എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം. So is that clear for you? Understood? Yes, clear, madam. Yes, All madam. right. It's very clear. അത് പറഞ്ഞപ്പോ പേഷ്യന്റ് അഗെയിൻ പറയാണ്, well still I have my doubts. അപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് കൺവിൻസ്ഡ് അല്ല. So how will you explain this point? You have to explain the consequences. Again we have to acknowledge. ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യന്റ് acknowledge ചെയ്യണ്ടേ? പേഷ്യന്റ് പിന്നെയും പറഞ്ഞു I'm still doubtful. So doubtful എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിന് പകരം പറയാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു വാക്ക് എന്തായിരിക്കും? Skeptical, dubious. Skeptical. Very good. You can say skeptical, or you can use this one. Okay. I understand you have your doubts about taking flu vaccination. എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. I understand you have your doubts about. ഇവിടെ your എന്ന് പകരം വേണമെങ്കിൽ I understand you have, you still have. I understand you still have some doubts about taking flu vaccination. In that case, I would like to tell you about the consequences of contracting flu without taking the vaccination. In such cases, it can lead to the inflammation of lungs or even respiratory failure. Understood how it is done? I understand you still have some doubts about taking flu vaccination. In that case, I would like to tell you about the consequences of contracting flu without vaccination. It can lead to inflammation of lungs, which can result in the respiratory failure. ഇങ്ങനെ കോൺസിക്വൻസസ് പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത്. കോൺസിക്വൻസസിന്റെ കൂടെ ഒരു റീഅഷ്യൂറിംഗ് പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ നിർത്താൻ. അല്ലെങ്കിൽ യു വറിയിങ് ദ പേഷ്യന്റ്, യു ആർ ടെലിംഗ് ദ പേഷ്യന്റ് ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ വറീഡ് ആക്കിയാലോ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് യുവർ സ്കോർ. സോ നമ്മൾ ആ പോയിന്റ്സ് പറയാ, പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് സം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിക്ലറേഷൻ സോ ദാറ്റ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് വിൽ ബി ബൂസ്റ്റഡ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ സേ സംതിങ് ലൈക്ക്, ഐ എം നോട്ട് ട്രൈങ് ടു വറി യു ഹിയർ, ബട്ട് these are the possibilities that can happen, like these are the complications that can happen if you are not taking the flu vaccination. Okay, therefore it is important to take the vaccination, because you know, Mr. David, prevention is always better than cure. Anything, if you have extra time, you can give this point one more time. And if you're worried about the side effects, as I told you earlier, don't worry, it can be easily resolved and it will not last for a very long time. And if you need any extra help or if you need any assistance, we are there to help you and we will be more than happy to serve you. Clear? Yes, ma'am. That is how you can do this. And as a conclusion, you can ask the patient, so do you have any other concerns?
The patient is saying, no, I don't have any other concerns. So are you ready for the vaccination? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് wind off ചെയ്യാം. Clear ആണോ? Yes. Yes, ma'am. Okay. All right. So do you have any doubts in this card? No, ma'am. No, madam. No, Alright. madam. Okay. I hope everything is clear. So ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സസിലും we will be doing one-to-one sessions, and once the one-to-one session is done, ഒരു ദിവസം ഓരോ ആൾക്കാരെ ആയിരിക്കും pick ചെയ്യുന്നത്, so that everyone will get a chance to do the role play. So I really hope you guys make good utilization of this chance. എന്നിട്ട് we will discuss the card like this. Okay? Is that okay with everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, madam. Right. Okay. So thank you so much for your very good cooperation today. It was very lovely to discuss this with you. I hope it was all clear. So we will see very soon next week, coming Tuesday. Okay. So Sonny, can you please wait so that I can give you the feedback? I'll just type the feedback and send it to you directly. Okay. Okay, ma'am. So others, thank you so much. I'll talk to you tomorrow. I'm sorry, coming Tuesday. Okay. Bye bye. Thank you. Take madam. care. Thank you, madam. Bye. All right, Sonia, are you there? Yes, ma'am. Okay, I'm just typing it, okay, so that you can take a screenshot of it or something, okay? Okay, ma'am. So as I told you, it was a wrong start. Okay, that point is there. Another point you need to work on is your sentence construction. Sentence construction, ഒരു daily ഒരു practice പോലെ ഒന്ന് ചെയ്യുക, because you're struggling to complete the entire sentence. അപ്പോൾ അതൊന്ന് work out ചെയ്യണം ട്ടോ. So that is one point. So sentence construction. Another point would be you need to work on the stammering part. ഒത്തിരി hesitation പോലെ വരുന്നുണ്ട്, so you need to work on that as well. Okay. So I'll send you the detailed explanation.